글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 3월 13일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Telegram considers IPO as user base surpasses 900 million. 사용자 기반 9억 명 돌파한 텔레그램, 기업 공개 고려. Telegram, known for its secret chat feature and high security, is considering an initial public offering. The messaging service recently surpassed 900 million monthly active users. Currently, Russian founder and CEO Pavel Durov, 40, owns 100% of the company. Durov told the Financial Times on March 11 that the company is expected to turn a profit this year or next, and intends to use the funds raised from an IPO to maintain the company's independence. He explained that maintaining independence requires generating revenue, which led to the introduction of advertising and premium services 2 years ago, and now, the consideration of an IPO. Experts believe Telegram might list on the New York Stock Exchange or Nasdaq, but Durov has only stated that multiple options are being reviewed. Founded in Russia in 2013, Telegram moved out to evade surveillance and control by Russian authorities, and after several relocations. Its headquarters are now in Dubai, United Arab Emirates. 텔레그램, 그 비밀 대화 기능과 높은 보안성으로 유명한 메신저가 기업 공개를 고려 중입니다. 이 메신저 서비스는 최근 월간 활성 이용자 수가 9억 명을 넘어섰죠. 현재 40세의 러시아인 창업자 겸 CEO인 파벨 두로프가 회사의 100% 지분을 소유하고 있습니다. 두로프는 3월 11일에 영국 파이낸셜 타임스에 이야기하면서 회사가 올해나 내년부터 흑자 전환이 예상되며 IPO를 통해 조달된 자금을 회사의 독립성 유지에 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 그는 독립성 유지를 위해서는 수익을 창출해야 한다며 이를 위해 2년 전 광고와 프리미엄 서비스를 도입했고 이제 IPO를 고려하고 있다고 설명했습니다. 전문가들은 텔레그램이 미국 뉴욕 증권거래소 혹은 나스닥에 상장할 것으로 보고 있지만 두로프는 여러 옵션을 검토 중이라고만 말했습니다. 2013년 러시아에서 처음 출시된 텔레그램은 러시아 당국의 감시와 통제를 피하기 위해 몇 차례 이동을 거듭한 끝에 현재는 아랍에미리트 두바이에 본사를 두고 있습니다. Useful idiom maintaining independence requires generating revenue. 독립성 유지를 위해서는 수익을 창출해야 한다. He explained that maintaining independence requires generating revenue, which led to the introduction of advertising and premium services 2 years ago, and now, the consideration of an IPO. 그는 독립성 유지를 위해서는 수익을 창출해야 한다며 이를 위해 2년 전 광고와 프리미엄 서비스를 도입했고 이제 IPO를 고려하고 있다고 설명했습니다. Number 2. North Korea's bid for nuclear recognition and Russia's military support. 북한의 핵인정 시도와 러시아의 군사적 지원. The U.S. Director of National Intelligence released its annual threat assessment report on March 11, highlighting North Korea's aspirations to be recognized as a nuclear-armed state with Russia's military support. North Korea's attempts to gain recognition as a nuclear-armed nation and leverage its military ties with Russia are notable. According to the Nuclear Non-Proliferation Treaty, nuclear-armed states are defined as those that had nuclear weapons before the treaty's inception in 1968, including the US, Russia, the UK, France, and China, known as the P5. However, the international community informally recognizes Israel, India, and Pakistan as de facto nuclear-armed states, having tacitly accepted their nuclear status after successful tests. North Korea, proclaiming itself a nuclear-armed nation, seeks international recognition, especially after adopting a law on nuclear force policy and enabling preemptive nuclear strikes. The DNI report sheds light on North Korea's use of its military relationship with Russia to achieve this goal, potentially marking a new chapter in nuclear proliferation history. Despite North Korea's efforts, the U.S. government and the NPT firmly refuse to acknowledge its nuclear-armed status,
as reaffirmed at the 11th NPT Review Conference in Vienna last year. 미국의 국가정보국은 3월 11일에 발표한 연례 위협평가 보고서에서 러시아와의 군사적 지원을 바탕으로 핵무장 국가로서 인정받고자 하는 북한의 의지를 간조했습니다. 북한이 핵무장국으로 인정받으려는 시도와 러시아와의 군사적 유대를 활용하려는 부분이 주목됩니다. 핵확산 금지 조약에 따르면 핵무장국은 1968년 조약 출범 이전에 이미 핵무기를 보유했던 국가들인 미국, 러시아, 영국, 프랑스, 중국 등 5개국으로 정의됩니다. 그러나 국제사회는 이스라엘, 인도, 파키스탄을 사실상의 핵무장국으로 비공식적으로 인정합니다. 자신을 핵무장국으로 선언한 북한은 핵무력정책법 채택과 선제 핵공격 가능성을 법적으로 마련한 후 국제사회의 인정을 추구하고 있습니다. D&I 보고서는 북한이 이 목표를 달성하기 위해 러시아와의 군사적 관계를 활용하려는 계획을 밝혔습니다. 북한의 노력에도 불구하고 미국 정부와 NPT는 북한의 핵무장국 지위를 인정하지 않는다고 명확히 했습니다. Useful idiom: a new chapter in nuclear proliferation history. 핵확산 역사에서 새로운 장. The D&I report sheds light on North Korea's use of its military relationship with Russia to achieve this goal, potentially marking a new chapter in nuclear proliferation history. D&I 보고서는 북한이 이 목표를 달성하기 위해 러시아와의 군사적 관계를 활용하려는 계획을 밝혔습니다. Number 3. Boeing 787 incident sudden altitude drop causes injuries to over 50 passengers. 보잉 787 사건 고도 급감으로 50여 명의 승객 부상. A Boeing 787 aircraft departing from Sydney to Auckland experienced a sudden drop in altitude, resulting in strong turbulence and injuring over 50 passengers. LATAM Airlines, the Chilean carrier, reported a technical event that caused strong movement during the flight in their LA 800 flight, but did not elaborate on the details. Social media footage from inside the aircraft showed passengers in distress and fear, with one passenger recounting to the media how several passengers and crew were lifted off their seats and hit the ceiling. It was noted that many were not wearing seatbelts when the altitude suddenly dropped. Fortunately, the aircraft safely landed in Auckland, where over a dozen emergency vehicles and paramedics responded to assist the passengers. Local authorities reported that around 50 people received on-site treatment, with most injuries being minor. Although 13 were transported to hospitals, one in serious condition. LATAM Airlines expressed regret over the inconvenience and injuries caused to passengers, reaffirming their commitment to safety within operational standards. 시드니에서 출발해 오클랜드로 향하던 보잉 787 여객기가 고도가 갑자기 떨어지며 강한 기체 흔들림을 경험해 50여 명의 승객이 부상을 입었습니다. 칠레의 항공사 라탐 항공은 자사의 LA800 항공편에서 비행 중 강력한 움직임을 일으킨 기술적 사건이 있었다고 보고했지만 자세한 내용은 설명하지 않았습니다. 소셜미디어에 공유된 기내 영상에서는 고통과 두려움에 떨고 있는 승객들의 모습이 포착되었는데 한 승객은 여러 승객과 승무원이 자리에서 떠올라 천장에 부딪혔다고 언론에 전했습니다. 갑작스러운 고도 변화 시 많은 이들이 안전벨트를 착용하고 있지 않았다고 합니다. 다행히 해당 항공기는 오클랜드에 안전하게 착륙했으며 10대 이상의 응급차량과 구급대원들이 출동해 승객들을 도왔습니다. 현지 당국은 현장에서 약 50명이 치료를 받았으며 대부분 부상이 경미했지만 13명은 병원으로 이송되었고 그중 1명은 심각한 상태라고 전했습니다. 라탐 항공은 승객들에게 발생한 불편함과 부상에 대해 유감의 뜻을 표하며 운항 기준 내에서 안전을 최우선으로 한다는 약속을 재확인했습니다. Useful idiom: expressed regret. 유감의 뜻을 표하다. LATAM Airlines expressed regret over the inconvenience and injuries caused to passengers, reaffirming their commitment to safety within operational standards. 라탐 항공은 승객들에게 발생한 불편함과 부상에 대해 유감의 뜻을 표하며 운항 기준 내에서 안전을 최우선으로 한다는 약속을 재확인했습니다. Number 4. South Korea's beloved celebrity panda, Fu Bao heads to China, stirring emotions. 한국인의 사랑받는 유명 인사 판다 푸바오, 중국으로 향하며 감정을 자아내다. CNN has spotlighted the unique affection South Koreans have for Fu Bao, the first giant panda born in Korea,
as she prepares to move to China next month. Dubbed Korea's first celebrity panda, Fu Bao has been a major star since her birth in 2020. With devoted fans following every milestone of her life at Everland Panda World. However, this beloved giant panda is bidding a final farewell to Korea as she returns to China in April. During her last week on public display earlier this month, visitors waited patiently for 5-6 hours just to catch a brief 5-minute glimpse of the famous panda. Numerous farewell messages have flooded Fu Bao's recent YouTube videos, with comments like Fu Bao was a miraculous treasure that came to us during the difficult pandemic. It's sad to see her go. Fu Bao's popularity even turned her zookeeper into a social media star, known as Grandpa Fu Bao. Born in July 2020 to pandas Ai Bao and Le Bao. Sent by Chinese President Xi Jinping in March 2016, Fu Bao, meaning happy treasure, has charmed visitors with her cute gestures and expressions at Everland Panda World. CNN이 다음 달 중국으로 옮겨지는 한국에서 태어난 첫 자이언트 판다, 푸바오를 향한 한국인의 남다른 애정에 주목했습니다. 한국 최초의 유명 인사 판다로 불리는 푸바오는 2020년 태어난 이후 줄곧 주목받는 스타였으며 열성적인 팬들은 에버랜드 판다월드에서 그의 삶의 모든 이정표를 따라다녔죠. 그러나 이 사랑받는 자이언트 판다는 4월 중국으로 돌아가며 한국에 마지막 작별 인사를 하고 있습니다. 이달 초 일반의 마지막으로 공개된 주에 방문객들은 유명한 판다를 잠깐이나마 볼 수 있기를 바라며 56시간을 기꺼이 기다렸습니다. 푸바오의 최근 유튜브 영상에는 푸바오는 어려운 팬데믹 시기에 우리에게 찾아온 기적 같은 보물이다. 보내게 되어 슬프다는 내용의 작별 인사가 넘쳐납니다. 푸바오의 인기는 그의 사육사까지 소셜미디어 스타로 만들었으며 푸바오 할아버지로 알려진 강철원 사육사의 이야기도 전해집니다. 2016년 3월 시진핑 중국 국가주석이 보낸 판다 아이바오와 러바오 사이에서 태어난 행복을 주는 보물 푸바오는 에버랜드 판다월드에서 특유의 귀여운 몸짓과 표정으로 폭발적인 인기를 얻었습니다. Useful idiom miraculous treasure. 기적 같은 보물. Numerous farewell messages have flooded Fu Bao's recent YouTube videos, with comments like Fu Bao was a miraculous treasure that came to us during the difficult pandemic. It's sad to see her go. 푸바오의 최근 유튜브 영상에는 푸바오는 어려운 팬데믹 시기에 우리에게 찾아온 기적 같은 보물이다. 보내게 되어 슬프다는 내용의 작별 인사가 넘쳐납니다.